අයිබෝවන් දැන් මම දන්නේ Welcome. කෙල්මුව Today බැලුවා I am කතා going to කරන්න. teach you how to prepare banana flour fries. කෙල්මුව තීන්ව දියා Before frying, banana flour is chopped into pieces and mixed with turmeric powder. 20ක් පමණ About 250 grams of chopped onions, molded fish pieces, some salt, chili pieces, some curry leaves. කරපිංචා First, chopped banana flour is deep fried in the coconut oil until the color become brownish. මේ ගැඹුරු තලේ කම්මන් Deep පාරෙන් fry until the brownish color. කොන් පාට වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේක තෙලෙන් බා ගන්නවා Now it has reached the color and removed from the oil. ඊළඟට බීලුන් ටික දාලා සම්මන් වගේට වැද ගන්න. Next, onions are deep fried until brownish color. දැන් ලුණු ටික බැදලා තියෙන්නේ දැන් එකත් බා ගන්නවා තෙලෙන්. Now it is ready and we can remove from the oil. ඊට පස්සේ කරපිංචා ටික Curry leaves can be fried in the same way. මුල කඩ ටික I am going to fry the molded fish next. ඒක දැන් තෙලෙන් බා ගන්නවා. Courtesy of Bell Peak Cottage, encompassed by excellent chain of mountains, waterfalls, regular natural surroundings and greenery, at Belihuloya in Sri Lanka. At last, chili pieces are fried in a short time. ලුණු ස්වල්පයක් දමලා කලොම් කරලා ගන්න. Finally, we have left to add some salt powder and mix properly. It is so easy but delicious. Subscribe to Belpeak YouTube channel for more recipes. www.belpeak.com